Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sesafwan dan rakan-rakan saya. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil kerja kami dalam khusus DPR 30263 Proses Management and Control. Tajuk utama dalam pembentangan kami ini adalah Flow, Instrument dan Application. Terdapat dua subtopik yang akan kami bahaskan dalam tajuk utama ini. Yang pertama adalah 2.1 Instrument Technology Application Using Flow Concept. Yang kedua adalah 2.2 Application of Common Flow Instrument. Mari kita mulakan dengan subtopik yang pertama, yaitu 2.1 Instrument Technology Application Using Flow Concept. Sebelum kita membahas maklumat yang lebih mendalam lagi pasal subtopik ini, kita akan bentang dahulu definisi bagi subtopik ini, yaitu definisi bagi subtopik ini adalah flow instrument in oil and gas refer to the quantification of fluid movement, liquid, gas, and multi-phase mixture through a pipe or conduit. It is critical for custody, transfer, process, control, safety system, and reservoir management. Baiklah semua, mari kita beranjak ke slide seterusnya, iaitu Core Flow Measurement Concepts. This concept dia ada 4, yaitu differential pressure, velocity based, mass based, and electromagnetic. Untuk differential pressure, it measures the pressure drop across an obstruction. For example, orifice plate or venturi plates. Second is velocity based. This calculates with stabilizing mechanical or physical properties. For example, turbine meters, ultrasonic wave, and vortex shading. For the thirdly, mass based measures the actual mass of the fluid directly, independent of temperature or pressure shifts. For example, Coriolis meters and thermal mass meters. And last but not least is electromagnetic. Utilize Faraday's law of induction to measure the flow of conductive liquids. For example, conductive liquids. Next, saya akan juga membincangkan tentang suite application by the suite yang terbahagi kepada 4 kategori, yaitu oil and gas refining, water management, chemical and pharmaceutical processing, and food and beverage production. For the first suite, oil and gas refining, dia terbahagi kepada 2 lagi subtopik suite, yaitu custody transfer and pipeline monitoring. For custody transfer, dia menggunakan high accuracy Coriolis and ultrasonic parameters to measure the exact volume of oil and gas exchanged during financial transaction. For pipeline monitoring, it deploys differential pressure that meter to track flow rate and pinpoint leg across long distance distribution network. Secondly, for water and waste management, dia juga ada 2 lagi unit kecil, yaitu effluent tracking and chemical dosing. For effluent tracking, it utilizes magnetic parameters like magnetors to measure low sewage and treated wastewater as they handle suspended solids without changing. For chemical dosing, it deploys a small scale variable area meter like rotator meter to precisely inject chlorine or fluoride into drinking water system
Thirdly, chemical and pharmaceutical processing, batch mixing, and sanitary flow control. For batch mixing, it's integrating automated flow controllers with control valves to mix precise ratio of chemical reactions. For sanitary flow control, it's using ultra-clean, non-intrusive ultrasonic or electromagnetic methods to monitor liquid medicine production without contaminating the sterile process lines. Last but not least, food and beverage production, ingredient dispensing, and in-place CIP system. For ingredient dispensing, it's using positive distance methods to accurately measure thick fluids like syrup, paste, and dairy products. For clean-in-place CIP system, it's monitoring the flow rate of clean detergent and rinsing water to ensure pipes are truly sanitized between production batches. Mari kita ke slide yang seterusnya, iaitu essential component of a flow instrument law. Sini kita mempunyai 3 poin utama, iaitu yang pertama, primary element, the physical device in contact with the fluid that react to the flow. Seterusnya, secondary element, the electric unit that convert the cycle reaction, like a pressure drop or force, into a standard electrical signal such as 4 until 20 mA or a digital push protocol hard motors. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, final control element, the hardware that cycle physically adjust the flow based on the transmitter data cyclically on automated control valve speed pump. Oke, seterusnya kita continue dengan topik 2, yaitu 2.2 application of common flow instrument. Mari kita pergi ke slide yang selanjutnya, yaitu primary flow measurement technologies. Terdapat 5 primary flow measurement technologies yang akan kami bahaskan. Yang pertama, different pressure meter. Yang kedua, ultrasonic flow meter. Yang ketiga, Coriolis mesh flow meter. Yang keempat, vortex setting flow meter. Dan yang terakhir, turbine flow meter. Kita akan pergi ke teknologi yang pertama, yaitu different pressure meter. Konsep bagi different pressure meter ini adalah place a restriction in the pipe to create a pressure drop. Dan type bagi teknologi ini adalah orifice plate, venturi tube, and pitot tube. Dan application dia adalah traditional gas and clean flow monitoring. Ini adalah contoh gambar bagi type untuk different pressure meter. Di sini terdapat 3 gambar bagi type different pressure meter. Type yang pertama adalah orifice plate, gambar type yang kedua adalah venturi tube, dan gambar type yang terakhir yaitu pitot tube. Next, kita pergi ke teknologi yang kedua, yaitu ultrasonic flow meter. Konsep bagi ultrasonic flow meter ini adalah use acoustic wave to measure fluid velocity. Type dia adalah transit time. Transit time ini adalah very most common in oil and gas and Dopeless. Dan application dia adalah high accuracy to oil, custody transfer, and large gas pipeline. Ini adalah contoh gambar bagi teknologi ultrasonic flow meter. Di sini terdapat 2 gambar type, yaitu type yang pertama transit time dan type yang kedua Dopeless.
kita beranjak ke teknologi yang keempat, yaitu vortex shielding flow meters. Konsep dia adalah measurement vortices create when fluid inside a fluid body at the pipe. Application still flow tracking and flow viscosity based monitoring. Yang kelima ataupun alatan meter yang kelima adalah turbine flow. This concept menerangkan with pins or rotors, blade speed is proportional to flow velocity, and for its application, it's low viscosity liquid and clean gas measurement. Finally, kami sudah sampai di penghujung akhir bagi slide kami ataupun bagi topik unit 2 ini, di mana kami sudah menerangkan subtopik 2.1 dan 2.2 berkenaan dengan flow measurement yang berkaitan dengan proses measurement and control. Itu sahaja perkongsian daripada kami bertiga untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian anda semua. Di mana salah silap kami bertiga mohon maaf. Namun kami berharap agar pembentangan kami ini akan beri impak yang positif kepada kami semua. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum.